день всем, меня зовут Ярослав, это мой YouTube канал Успешный Геймер. Сегодня мы продолжаем наши приключения в игре под названием Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Добрый день всем, меня зовут Ярослав, это мой YouTube канал Успешный Геймер. Сегодня мы продолжаем наши приключения в игре под названием The Outer Worlds. Итак, мы пристыковались. Кстати, навыки мы так и не посмотрели. Дополнительные. $10 очков доступно. Ну давайте тогда в незаметность кинем. 20. Хорошо. Во что бы еще нам кинуть? В общение кинем, наверное. Давайте все кинем в общение. Применим. Так. Can we talk? Да. Hey, Captain. Капитан, I heard that говорят, Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennison. Теннисон. Junlei Теннисон. Так, смотрим. А что такое? Давайте I was thinking Я that думал, maybe I можно с ought ней to meet her. встретиться, если If у you вас got есть time время, to swing us конечно. by, I mean. I don't got much Где мало experience опыта fixing времени actual настоящих spaceships. кораблей. Есть I bet you a can of Borscht beans, she could teach me all manner of stuff. фасоль, что она может меня всякому интересному научить. Конечно, можем сейчас отправиться в инженерную. Thanks, Captain. Спасибо, I'll капитан. be Я sure to make it постараюсь, worth your чтобы вы time. не зря потратили время. Did you want to talk about Хотите о something чем-то else? другом поговорить? Да нет. Так, куда нам? Сюда? Ну, у меня только эти два. С этими двумя и пойду. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennison will get it sorted before then. Smells like grease and unwashed bodies. Just as I remembered. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. Так, ну There weren't any давайте... witnesses. No witnesses. Я так He's not even понимаю, gonna- тут есть карта, и можно переключиться на неактивные задания. Или что? Find it. Jackass had it coming. Опа. Никто не будет против, если я их позаимствую? Вроде бы никто. Корзина пуста. Customs and inspection, right this way. Таможня с досмотром. Прямо здесь. А как мне? Добрый день. Identification, please. Удостоверение личности, пожалуйста. Пожалуйста. Captain Капитан Hawthorne, you said. Хоторн.
Let me Прошу apologize in прощения, мне advance. придется I'm about to ruin испортить your вам day. настроение. According to your ship's Судя по record, записям на you've been корабле flagged by the пометка board. коллегии, Your ваш ship will be корабль будет impounded заделан, until пока such a он time ее- as they see они ее fit не to lift снимут. it. But we've hardly been out of Edgewater Мы long так enough to недавно get in выбрались из trouble. Джошвотера, чтобы попасть Well, в isn't Коллегию. this wonderful? The Просто captain's прелесть. done something to Капитан get on the делает board's что-то, bad чтобы side. разозлить Now, hold on. This isn't the end of the world. Это не Probably. конец света, наверное. И как же это You'll исправить? want to take it up with Стоит Udom поговорить с Уодом Bedford, Бедфордом, our board representative представителем here on коллегии на Groundbreaker. Первопроходце. His office is Его located офис along the находится starboard wall of the с той promenade. стороны Shines like a променада, Byzantium сверкает, commode. как шкаф Can't из miss it. Византия, сразу увидите. А почему задержали Access to that корабль? information is Доступ к этой above my pay информации не grade, по моей and I've turned должности. down Я 3 трижды promotions, so it отказываюсь от stays that повышения, way. чтобы так и I shouldn't be оставалось. mentioning it, Нельзя об этом but говорить, what ну the ладно. Вот, This скажем, year, impounding your задержание ship корабля. doesn't happen Такое much. редко The случается. board knows we don't take Коллегия kindly знает, to their что interfering in мы our плохо operations. If I реагируем had to на take a этот guess раз. as to Если бы why, you must мне have нужно riled up было someone бы угодить, important. куда причина, наверное, вы разозлили кого-то важного. Отлично, пойду поговорю с ним и проясню ситуацию. You take the starch out of Если him, вы well, берете с него you won't hear кровь, any я complaints from жаловаться me. не стану. Oh, and if you're headed Но that если way, вы would you туда mind doing me a отправитесь, favor? скажете мне одну услугу, не окажете мне услугу, конечно. Wanda Dорсетт Найдите over his sick медицинский day. Ванду Tell her the Дорсетт. shipment's Скажите not ей, in что yet. груз It's пока не not coming in доставлен, что anytime скоро soon, and if его she'd be не so доставят. obliged to И я get off буду my очень ass about благодарен, it. если не отцепится от меня. Ее груз. A handful of Несколько sand cleaning сэмов, units retrofitted for переоборудованных для surgery. проведения I don't know much операции. else. Больше I ничего не stopped знаю. listening Я when she перестал started yelling. слушать, когда она разоралась. Ясно. Much Большое appreciated. спасибо. Is there anything else I Я can могу help еще you чем-то with? помочь? Я ищу некую The Глэдис. fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Ходите к ней на пустой желудок. Я хочу выпить. Что посоветуете? Most places are on the Лучше всего promenade заведение deck. на променаде. Big door yonder, Это за straight той through большой security. дверью. There's a Если bar через on the охрану starboard пройти, side. там бар на звездной I got a стороне. preference for the Обычно Lost это Hope последовательную myself. одежду. Talk to Поговорите Vera. с Верой, She'll set you она right. вам поможет. Ясно. You need anything else? Если что-нибудь You let me понадобится, know. только скажите. Don't want Я anyone хочу, saying чтобы кто-то знал, Groundbreaker's not будто the most Первопроходец hospitable самый port in the гостеприимный colony. порт в колонии. Что можете рассказать про дома Бедфорда? He's friendly Он enough достаточно unless you speak дружелюбен, ill of the если при board. нем не Get ругать the sense he коллеги. doesn't care for Важно понимать, Groundbreaker что на much. Первопроходце Not ему that he наплевать. would, being a Но board man иначе and и all. быть не может. He's Он our не человек liaison. коллегии, ее представитель здесь. Так, есть определенная напряженность между первопроходцами и коллегией? They can't abide an independent township, especially not one they got to depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Остановить их, что мы можем в любой момент остановить их грузопоток. Коллегия боится. А почему первопроходец и коллега просто не могут работать сообща? You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining the ranks, and we sure as shit ain't about to do that. А мы этого делать не собираемся. Тем не менее, вы не можете подчинить собственную станцию, а могли бы заставить коллегу сделать это. You mean the heat? Вы про Sure, жару? we could make them Да, fix ну, it. чтобы было But бы what would заставить they do in починить то, что они retaliation? потребуют в ответ. They got У assault них есть cruisers, gunships, and a крейсера, handful of mining канонерки, operations at their подсобные fingertips. корабли. We push them too Если hard, будем давить на maybe них they слишком decide сильно, we'd be они better in просто 10 решат, что trillion little проще pieces. разнести нас на Or куски, they cobble или together a построить new собственный первопроходец groundbreaker and и put us сделать out of нас business. ненужными. The board wouldn't do Коллегия that, ведь только кого не сделает, would правда? they? The board is Коллегия necessary нужна, to чтобы provide order to the поддерживать порядок в colony. колонии. They Они believe считают, it's their что имеют prerogative право to overrun командовать you. вами, но But ведь whether you вы allow that разрешаете is им up to делать you. это. It's a tough line to Это очень walk, no сложный doubt about путь, that. конечно, но мы But we make do all right. справляемся. So Пока что. far, anyway. Коллеги управляют большой частью системы, да? Yep. А Groundbreaker's the only первопроходец real единственный independent порт, port. кроме нас, тут Aside есть from только us, there's наемники just и tramp вольные freighters and шахтеры. wildcat miners. Seems like С every каждым year the годом board's офис offices коллегии get bigger становится and their все ships больше, take up и more of корабли the занимают landing все bases. больше ключами Haven't хозяев. seen nearly В as many этом tramp году, crews this year. вольных совсем мало. Спасибо за Sure thing. информацию. Конечно.
Ну давайте узнаем за работу. Здесь можно найти работу? Maybe. Может быть. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. Two biggest operations are the board, that is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Ну, хорошо. Насчет работы мне все. All right. Увидимся. Be seeing you. Так. Нам дают пройти. Это хорошо. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, What do you think you're doing? Что вы себе позволяете? Да я как раз ухожу. Captain, could I have a moment of your time? Капитан, только шуметь не надо. Хорошо, хорошо. Так. 34 метра сюда. Да? Давайте посмотрим, что у нас здесь. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Это где-то вниз. Надо вниз The board спуститься. would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Эти двери открываются? Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Бель, стрель. А, кстати, нам же нужно сюда зайти, в фармацевтику, да? I know she's in there, Mfuru. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. Доктор Мурфу. I am not making a scene. А кому я должен сказать? Могу я открыть двери? Да, могу. Сестра. Погодите. На страже здоровья. Вот, где-то здесь был. А, вот, Ванда Дорсетт. Это тебе я должен говорить? Добрый день. Can't say I've seen you Кажется, мы before. не знакомы. Вы вид I капитан take it you're a грузовика. freighter captain? If you're here Если to better хотите стать yourself, you'll have to красивее, wait. придется We're подождать. У having нас a тут spot of сложность со trouble with службой our delivery доставки. service. Уиллер просил вам сказать, чтобы вы отцепились от него насчет груза. И Уиллер говорит, что ваш груз не прибудет в ближайшее время. He must be Он, referring to наверное, про Irion. Ириона. I'm sure the fool's Думаю, gotten этот himself дурак into снова another нашел scrape. неприятности на свою голову. I'm beginning to Интересно, wonder if I'm лучше ever уметь gonna get my навигать своим service mechanicals at автоматоном. this rate. И я могу попробовать... Давайте, что за Ирион? Our delivery Ваш man. доставщик. A brave Смелый idiot with дурак, a который penchant for постоянно getting himself опаздывает. delayed. Иногда из-за Sometimes глупости, by но dates, обычно из-за usually by разбоя. bandits. Зачем вам нужны автоматоны? Surgery В основном mostly. для хирургии. Medical Живых personnel are медиков difficult to на come by on Первопроходце сложно Groundbreaker. найти. Ну почему? Потому что людей, наверное, мало. Ну ладно, The спросим, board почему. won't let their Коллеги не doctors пускают and сюда nurses своих врачей и station here, медсестер. and Да they и own all the medical всеми schools. медучилищами If we они can't hire владеют. their people, Если we мы can't не hire можем anyone. нанимать их выпускников, то мы Everyone не on можем staff here on Groundbreaker хирургировать. was Все trained by медики me на or Idris. Первопроходце We're были good, обучены don't get мной me или wrong. Идрисом. But we've Мы only молодцы, two heads конечно, between но us, нас всего and we двое. don't know Мы не everything. можем разобраться вообще во всем. Ладно, я могу попробовать его найти. I'd be grateful Буду if you'd spare the благодарна, если time. вы поможете. We Этот need груз his нам delivery нужен soon as был yesterday. еще вчера.
Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Шли дальше. Так, куда еще мы тут должны были сходить? Тут у нас что? Прощай с сапфировым вином. Это что? Задание напарника. А, вот, представьте, порвайте Дзюнлей Теннисон. Пошли. Дзюнлей Теннисон. Так это нам надо спуститься вниз. Подняться наверх. Так, мы шли оттуда, правильно? CNP pancake mix now requires no mixing. Seriously, don't mix it. Что это такое? Ики. Пресной колбасы. Так. Давайте сверимся с картой. Пошли. Сюда выйти. This is House XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power plant? Do you have what it takes to defend your если corporate порвать township from the возбудило, dangers of значит мы alien правильно wildlife and пришли. the unemployed? Осталось найти непосредственно саму... Talk to your local manager about applying for military training Сюда, наверное. and lend your life to protecting. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. Здравствуйте. Junlei Tennison. I'm Теннисон, captain around я here, здесь but chief to капитан, my но меня friends. называют меня Hope you старший. don't mind the formal Надеюсь, вы не против introduction. формального Groundbreaker знакомства. doesn't see На many Первопроходце visitors. редко бывают гости. Я капитан безнадежного. Правда, мой корабль сейчас на приколе. I heard we had someone in Да, impound. меня говорили, Wish I что could у help. нас какой-то I gave the bureaucrats a госпитализованный. motive Уверен, authority что over могу freight помочь. traffic, Я дала and it бюрократам rankles them некоторую good власть when I над challenge it. грузовым потоком. Они Just страшно so we что-то там, understand each чтобы other, мы, I'm the final word on the чтобы вы ship. понимали, The команду Mardits, the crew, the всем на engineers, корабле я. their family. Морпехи, I команда, hope there won't be any техника, problems это while you're надеюсь, во visiting. время вашего визита никаких проблем не будет. Так точно, At старший. ease. Вольно. Nice to see an Приятно outsider with видеть гостя с some working brain работающим мозгом. cells. So what brings Что you to привело вас на Groundbreaker? I'm Первопроходец? curious, Мне even though интересно, 9 несмотря на times то, out of что 10 в the 9 answer is случаях just 10 passing люди through. говорят, да я тут проездом. Освобожу корабль и отправлюсь на Монарх. Interesting. Любопытно. The Вас powers that be создает paint an Монарх, ugly picture of уродливый округ, Monarch. там чудовище и Critters всё and such. такое. Может, Maybe someone in the promenade кто-нибудь can get you из the right weapon променада for the job. поможет вам достать оружие, We see a lot of подходящее the для same faces coming and поездки. going. Мы видим Most of them board поток spies and знакомых, corporate которые brats. то Makes it прибывают, hard то to trust отбывают. Обычно это outsiders. шпионы, коллеги и You seem different. корпоративные So welcome шпрессы. aboard. Очень непросто в таких условиях доверять чужакам, но вы отличаетесь. Так что добро пожаловать. Парвати, ты хотела поговорить с Дзюнель, давай. What? Что? I Я didn't не think you думала, just... что вы просто... Parvati, is it? Парвати, очень That's a милое lovely имя. name. Чем могу помочь? What can I do for you? I was Я just просто thinking, подумал, что мне I не haven't got достаточно much прям то, experience чтобы working работать with на настоящих actual космических real кораблях, миссис spaceships, Дзюнель. Miss Junlei. Chief Старшая Junlei. Дзюнель. Junlei is Можно fine. просто Дзюнель? Одобряющий потолкнуть локтем. Okay. Ладно, поскольку тебе приходится Since you run a whole управляться space космической station, станцией, I was можешь- wondering if, ты сможешь well, тоже maybe you could чему-нибудь teach me some научить? things. Я могу I could message you тебе later, maybe? позже написать можно? I'd be happy to make the Конечно, time, Парвати, Parvati. любые вопросы. You can ask me anything. Wow, О, great. Здорово, I'll do спасибо. that then. Так и сделаю. Messages. Сообщение. Later. Потом, у вас Oh, тоже your name's красивое pretty имя. too. I Не should have забыла said сказать. Простите. sorry. I Мне like it. нравится. Честно. Honest. Извините. Sorry.
Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Без внимания. Уже уходим. Ну все, мы выполнили задание. Много интересного, но, к сожалению, мы не должны привлекать внимание. Так, теперь идем непосредственно. А тут нам надо? Или не надо? Нет. Не надо. Пока мисс не надо. 40. Вот туда. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Ah, the board. Organized, efficient, competent. Well, mostly. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hotorn. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Алекс мертв. Oh no, this is Мой дорогой друг, My dear за что же friend, такое what наказание? devilry Я is снова this? в каком-то In кошмаре. whose miserable fever dream am I trapped? Соболезную вашу боль. Oh, Alex. Алекс. There were so many arguments we'd yet to have. Осталось не окончено. Какие у вас были отношения? He was my dearest Он был friend. моим лучшим другом. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? У него тоже? Да, конечно. Ну, Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, Скажите, как он how did he die? Его съели заживо дикие псиды. No! Нет, какой How ужас. dreadful. Ведь That was именно always это Alex's Алекс greatest всегда fear, и you know. боялся. Devoured Боялся, by что их those сожрут эти fiends, твари, что becoming one with превратится в их their droppings. экскременты. Трясь, мне очень жаль. Может, вернемся к основной теме? Right. You are going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Finias Uэллс. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Алекс никогда не говорил про Финеаса Уэллс. That's... Ну, well, это просто that's ужасные just terrible новости. news. Закончился What am I going to благой. do now? Что же мне теперь The делать? board will have my Коллегия мне head. голову оторвет. Oh, I'm очень sorry. жаль. This is Я веду terribly себя unprofessional of me. непрофессионально. Is Что there еще я anything могу else сделать, I чтобы вам might help you помочь? with? Что там насчет того, что коллегия вам голову оторвет? It's personal Боюсь, это business, I'm личное afraid. дело. Ужасно Miserably, отчаянно terribly лично. personal. Я могу чем-нибудь помочь? Information on the Информация whereabouts of местоположения Phineas Финеаса Wells would go a Уэллса long way. очень мне It's, много well, значило, it's но my он white как whale, I белый кит. suppose. Ну, я не могу It's рассказать. fine, Ладно, really, нет, it's perfectly честно, fine. я всё I подумаю. understand. Now, if Если you've это nothing всё, else, вам please see лучше yourself идти. Я out. хочу I'd like to забыться drown об этом. myself in work. Уходим. Can we talk?
Кари хочет поговорить, да. Captain, if I could trouble you for a moment of your time, while we're on the groundbreaker, I may have an idea for how we could find a translator. Так, ты знаешь, кто сможет прочесть книгу? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakono. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Бывший кто? Ладно, удачная мысль. Но как мы его найдем? That's a good question. Хороший вопрос. Fortunately, we're in the perfect place to start. This is where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Как манифест экипажа поможет нам высадить твоего ученого? I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the philosophist's off-world destination. Отлично, тогда вперед. Thank you, Captain. Спасибо, капитан. Так, я так понял... нет, все. Я думал, парвати осталась с этой... С инженером. Нет, она осталась. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Finias Uэллс. Report any sightings to your local board embassy. Как видим, разыскивается Уэллс. Так, что нам еще по заданию? Пустышка. Найдите терминал безопасности. Вернитесь на безнадежный и спросите Парвати про Дзюлей. Найдите капитана Ириона на Сцилле. Ну, пошли на безнадежный. Так, а где тут выход? Да. Там указано. Just plugged the last of the O2 leaks. I'm ready for downtime. А это не терминал безопасности? CNT Borsworth. It's not the worst unless it's Borsworth. Я так понимаю, это продавцы. We were in a holding pattern for 2 hours just to get in. Comms had to go on break. О, кстати, надо... You want a punch? You got your punch right here. Надо... Цель задания находится в закрытой зоне. Если у вас обнаружат, то по вам откроют огонь. С помощью маскировки вы сможете избежать немедленного конфликта. This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped in and out with. Не, погоди, мы еще не будем это делать. Сначала зайдем безнадежно. Я понял, что они хотят. One of them interstellar jobs. Какой из них наш? Вот это. Hey, you got a second? Felix. Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Так, и чем ты мне пригодишься? Расскажи-ка, пожалуйста.
You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Перетащить трупы перед стрелкой. Ты что там себе понаображал про корабль? The fun kind? I mean, what else do you do when you got a ship of your own? Если есть собственный корабль, то уж точно недоступно. Это верно, ладно. Добро пожаловать. Wow. Обалдеть. You don't know how long I've been waiting to hear that. Состарюсь. Thanks, boss. Спасибо, босс. You're not going to regret this. Увидимся на корабле. I'll just gather my personals and meet you on board. This is going to be great. Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Так, Феликс теперь может присоединиться к отряду. Я не знаю. Чё викарий злится, но... Felix, надо расширять. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Так, какие-то новые эти прикольчики о том, что они там что-то... Так, ну мне сказали подойти и спросить. Давайте и с Феликсом пойдем. Или что, или Феликса оставим? Ладно, Феликса оставим. Или он еще не прибыл? Так, где порвать? Кали. Yeah, huh? Да. Что у тебя с рожей? Что с тобой случилось у Дзюнлей? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Она казалась очень уверенной. Gosh, did she ever? Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just, she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Что думаешь об этом новом парне, Феликс? He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Похоже, он рискованный парень. Постоянно грозится набить морду своему бригадиру. Because we've never ended up in a fight? I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. Ты и правда думаешь, что я смогу оставить его на путь истины? You might surprise yourself. Я бы даже не удивилась. Так, ладно, пошли. Я так думаю, мы задание-то выполнили. Это когда мы будем отлетать, спросить у нее про Джунлей. Hey, that pad down there, with the lights off, there are people unloading a ship.
А это что за точка? Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard life. Ooh, can we rent an upstairs room? We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. All finals are scheduled. А, это Глэдис. Так, Глэдис. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven, just like store-bought. Я прислал Финеас, сказал, что у вас можно купить ключ Stellar Blade. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. Это строго незаконная вещь с You тех and пор, I как could be Stellar thrown to Bay the void рассорился just с for коллегией. discussing Нас such с a вами могут transaction. выбросить в вакуум. Lucky for us, Сейчас для Groundbreaker's нас a free Первопроходец port. свободный порт. We're outside of Коллегия the board's нас не control. контролирует, во всяком For the случае, time пока. being, at least. Now, I only Ну, have у the меня one только nav один key, Нави-ключ, and they're hard to а их come by теперь these достать days. очень непросто. Так It что won't это be будет cheap. дорогая покупка. If you Если find битов yourself у вас lacking in the bits, маловато, могу I предложить might have an интересный вариант. opportunity you'd be interested in. 10 тысяч битов. Нет у меня столько. Ну, расскажите мне про интересный вариант. Well, Ну, I мне find нужно I'm in need of a капитан с ship captain некоторой with a little гибкостью моральных норм. moral flexibility. Это пойдет на пользу Might be this could первопроходцу и help out the позволит Groundbreaker, заработать as well немного as earn some битов. bits. Но если But if подобное you've got вас qualms, смущает, ну и какая... Нет, не смущает, хочу услышать do подробности. you know А Edna вы знаете over in Эдну из engineering? инженерной службы? Sweet as a Очень pea, милая that one. девушка. Она On мне occasion, порой she'll pass along передает transmissions сообщения, I might которые find могут оказаться interesting. любопытными. She Она sent me a прислала мне recording сигнал of a бедствия, distress signal запись she'd которого scraped from the вырвала Groundbreaker's из comm модуля array. связи первопроходца. Curious thing is, Тут it что-то came from an интересное. outpost called Она Roseway, с аванпоста and Auntie Роузвей, которая Cleo тетя abandoned that Клео place years ago. оставила много лет назад. Почему Роузвей забросили? Can't say I know for Точно не sure. знаю, может его Maybe it не never really was. забрасывали. Sounds like Кажется, someone кто-то poking лез into туда, somewhere they куда shouldn't лучше be нам got не into a влезать. spot of trouble. Comm centers don't operate Центры themselves, связи сами Captain. по себе не Someone работают, had to have капитан. sent that Кто-то distress call должен manually. был сигнал отправить Those вручную. corps are cleverer than all Корпорации get out. вообще хитрые, Might have все been a думают. ruse to Хитрее, keep the чем все rest of the думают. board Это from могло быть sniffing хитростью, around. которая должна отвадить остальную часть коллегии. Хватит слов, я в деле. You've got an ear Вы for умеете intrigue чувствовать and a nose интриги и for находить bits. биты. Мне это I like нравится. that. Вот копия сигнала бедствия с Here's a координатами. copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should Если find a найдете secret секрет, worth который selling, можно продать, я might be попробую I could подыскать find a buyer. покупателей. Корпоративные шишки Corporate хорошо bigwigs платят will за pay информацию top о bit своих for конкурентах. inside information on their competitors. The more we Чем got the больше corps корпорации fighting each other, бодают друг с the другом, less тем time меньше they они got to лезут в meddle in ваши our дела. affairs. Заброшенный пост корпоративные секреты, ясно. Don't forget to come Не find забудьте old заглянуть в Глэдис старый when you're Глэдис, done. когда закончите. Какая еще есть работа? Might want to Вам стоит acquaint yourself познакомиться with с Джунией Junlei Tennison, Теннисом, Groundbreaker's старшей chief. первопроходцем, She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. I don't know, ma'am. She seemed pretty neat to me. Well, aren't you sweet? And just her type, too. What? What's that supposed to mean? Forget I said anything. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Может, даже чайник придется. Что-то у меня брони нету. У меня только 6000. Если бы я продал... О, кстати, у нее можно купить эти. Три. Детали для оружия тоже берем.
для брони. Одной шунт, я не знаю зачем. Какой шунт, ладно. Погнали отсюда. Так, очки. 5. Доступные очки. Лидерство вкачаем. Технологии. Так, ой. Так, нас обратно отправили к туннель. Говорят, у нее можно взять задание на то, чтобы справиться с жарой. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Опа! Maybe it's a bit secondhand, but that's only testament to its durability. Броню. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel borders, but don't want to risk a bullet through the hull. Давай посмотрим, что у тебя есть. За 17. У меня 19 броня, да? 14, 9, 16. Давай так, чтобы я понимал. 9. Не, ну у него броня такая себе, если честно. По оружию тоже то, что очень хочется. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. Its units dispense proteins for your ingestion. Может ли автоматон выдать вам белки для употребления внутрь? Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Приемники для поглощения белков. Догоняй. Набор. Пасты. Шок табак кукурузных початков. Курительный пластырь. Понял. Будем в курсе. Так, ну давайте еще раз зайдемся. Добрый день. The ship's groaning something fierce, but I can make time for you. Недовольно ворчит, но я могу выделить вам время. Здесь как-то жарковато, что происходит. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Они сбрасывают перегретый воздух обратно внутрь корабля. Почему вы их еще не починили? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Что, никакие компромиссы невозможны? None. Нет. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Вам нужен наемник, чтобы это решить. Я очень дорого беру. Reasonable, huh? Не очень дорого. That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Необходимые нам детали должны быть в затоне. Ясно, займусь этим. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now.
Я принесу вам эти детали. Good. Отлично. Как Once только you've вы obtained the parts, достанете we can детали, proceed мы to the сможем next phase заняться of следующей repairs. фазой ремонта. Погнали. Мы получили задание. Достать новые детали для радиаторов. Со старой техники в Затоне. А метка куда ведет? Пропуск куда угодно. Что за пропуск куда угодно? А, детали для радиатора. Пошли, тогда пойдем. CNP Burst Pockets can be macrowaved in 2.5 seconds. Burst Pockets. Here again. Canned surfish is already sold out again. Who knows? Halls are scarce. Back and try it. А это обратно к бабке. Здорово. Great law, is it hot in here? Or is it just my glands acting up again? I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. А, это для взлома компьютера. Погоди, а что она... О, она может починить, кстати. Давайте за 223 пускай починит. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? What do you want, then? My hard-earned wisdom? Вы говорили так. Так, а что такое с жарой? Groundbreakers radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junley. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Так, блин, мне показывают сюда, к ней. Три чай. Мне главное показывает к ней, но я не могу понять. Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today? You've been listening to Halcyon News. Your...
пошаримся по каютам, посмотрим, что тут интересного есть. Не особо много чего интересного. То что делать с этими, скажите мне, пожалуйста. С радиатором. What do you think you're doing? Oh, my mistake. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Spacer's Choice is enjoying an unexpected windfall. Sources credited an increase in tuna production for this quarter's earnings projection. Great job as always to our hardworking. For news in the Halcyon Colony. Так, все взломано. Осталось только найти ключ-карту «Отдохни и вали». I have to say, Miss Holcomb, you are surprisingly adept in combative situations. Why do I suspect you're about to make fun? You are quite handy with it. Дневник бомжа. Я на 2 корпоративных грузовиках успел послужить, пока сюда попал. Все слышали мою грустную историю, но им плевать. Я для них вроде фонового излучения, но не я виноват, что капитан решил взлетать досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, все ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Теперь я грязный, нищий и бездомный. Для всех я просто мусор с первопроходца. Так и живу. Если никто не возьмет меня в команду, так мне и суждено умереть. I like to hit things that annoy me. А вот то, что мы искали.
ключ-карту. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. And now for a special... Что я тогда подобрал? Медотсека. Медотсека, ключ-карта. Citizens of Halcyon. In these profitable times, Ну давайте еще раз посмотрим. Какие-то есть варианты. If you're here for this week's mag... Yes, dearie? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from, and ferret out some tasty corporate secrets for old Glэdis. Shouldn't be too tough for a fella like you, I'd think. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Так, но она не говорит, пока мы не выполним ее задание. Rizzo spent your block out against the rainbow. You don't seem to like traveling with us much. Why in the architect's name would you say that? It's just that you're real... grouchy. Kinda all the time? I'm not grouchy, I'm just irritated by inane questions. Yeah, see... When you say it like that, it makes me wonder. I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Yes, well, now that we're here, can we check in with security? I'd like to track down that scholar.
By verity, by strength. What are we contemplating today? Yes, well, now that we're here, can we check in with security? I'd like to track down that scholar. If I can access the data cartridge from the terminal in security, I can easily hack into their arrivals and departures registry. That'll give us dates, times, and the crew manifests for every registered ship. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. А, это не в ту я заходил. Мне надо куда-то. Мне сюда надо. Голографическая установка включена. Keep your sights out, friend. Were you really in jail, Mr. Max? And you were our vicar? Yes, but as I've repeatedly said, I was assigned there as a vicar. I was not a prisoner. I just can't believe you'd lie. I was not lying. It had no bearing on my ability to minister to my flock, and was therefore not worth mentioning. Как подняться мне пути. Для того, чтобы взломать. Может, у бабки будет. Rizzo's purple-berry budge, a soft, sour candy shell around a sweet purple-berry flavored center. Suck it, chew it. This is Halcyon News. We interrupt your regular... Gracious. I've got a love... «18 броня, кстати. А у вас какая броня? У меня броня 17. Тут предлагается 18.
Так, теперь давайте переоденем Хорватии. Так, это 9. У тебя 10. Двадцать 24. Оденем на того. Так, ну немного приодели. Ну ладно, давайте тогда вернемся назад на корабль. Больше мы, в принципе, здесь ничего сделать не сможем. Пока. Пойдем выполнять задание. Who wants to play an impromptu tossball match? No one? Really? Хотя, если все продадим, то может и получим 10 000. Have either of the assault cruisers ever put into groundbreaker? Я бы не хотел сейчас. What do you think you're doing? Incoming. Sorry for the misunderstanding. I think I soiled myself. Bouncing off. Давайте вернемся на безнадежную. Captain, Felix and the vicar are arguing again. Феликс и викарий что-то спорят. Где этот Феликс? Феликс. Держи броню лучше. Что ж, предлагаю тогда, наверное, на сегодня на этом закончить. Кому понравилось данное видео, прошу поставить лайк, подписаться на канал и оставить свой комментарий. Но мы с вами увидимся уже в следующей серии. До скорого!